என் பேர் பாலாஜி. எனக்கு வந்து cervical பெயின் வந்து ஒரு 7 வருஷமாக இருந்துச்சு. திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து என்னோடய ரைட் ஹேண்ட் வந்து ஃபுல்லாமே நம்னஸ் வந்துருச்சு. டோட்டலாக என்னால் மறுத்து போன மாதிரி ஆயிடுச்சு ரைட் ஹேண்ட் வந்து. அப்புறம் லெஃப்ட் லெக்லேயும் ரேடியேட்டிங் பெயின் வந்துருச்சு. ஸோ அந்த பெயின் வந்து எதனால் வந்துச்சுன்னு எனக்கு தெரியல. பட் இதுக்காக நான் ஒரு ஒப்பீனியன் கேட்க போகும்போது இதுவும் cervical ரிலேட்டட் பெயின் தான். Mr. Balaji was suffering from cervical myelopathy, secondary to a prolapsed cervical disc. There was a disc prolapse in his neck region which was compressing his spinal cord. He had all classical signs of cervical myelopathy. அதுக்காக நான் நிறைய ஹாஸ்பிட்டல் பார்த்துருந்தேன். பட் எல்லாரும் சர்ஜரி சொன்னனால நான் சர்ஜரியை 7 இயர்ஸாக அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு, சர்ஜரினாவே எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து சர்ஜரி பண்ணியிருக்காங்க, ஸ்பைனல் சர்ஜரி பண்ணியிருக்காங்க. பட் அவங்க வந்து திருப்பி ரிகவர் ஆகிறதுக்கு அவங்களுக்கு 3 months ஆயிடுச்சு. ஸோ வந்து எனக்கு சர்ஜரி பண்ண வேண்டான்ற ஒரு மைண்ட் செட்டில் தான் இருந்தேன். ஃபிசியோதெரப்பி மட்டும் எப்பப்போ பெயின் வருதோ அப்போது ஃபிசியோதெரப்பி மட்டும் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன். பட் ஃபிசியோதெரப்பி வந்து லாங் ரன்னுக்கு வந்து எனக்கு ஏதோ சூட்டபிள் ஆகாத மாதிரி இருந்துச்சு. Since the symptoms were progressive, not responding to conservative care, I offered him surgical option for the cervical myelopathy issue. So he had two concerns. Mainly the first thing, how much is the risk of paralysis involved in the surgery, and secondly, how will be the post-operative recovery period, when can he get back to his routine. So coming to answer his first question, paralysis in cervical myelopathy surgeries, we here use neuromonitoring, like we monitor the spinal cord throughout the spine procedure. So the paralysis involved in this surgery is very less. Whereas on the contrary, if the patients of cervical myelopathy don't get operated, then the risk of these patients getting progressive weakness of their liver limbs is more. So these things were explained to him. And secondly, the post-operative recovery period, earlier we operate, better are the results. So since he had few months of symptoms, we promised him that the recovery will be a little faster within few weeks after the surgery. ஸோ வந்து நீங்கள் cervical சர்ஜரி பண்ணால் தான் இந்த பெயின் எல்லாமே ரிகவர் ஆகும், இல்லைனா கம்ப்ளீட்லி உங்களுக்கு வந்து பேரலைஸ்ட் ஆகிறதுக்கும் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் கொஞ்சம் பயம் அதிகமாகிடுச்சு. சர்ஜரி வந்து அதோட கம்ப்ளீட் ப்ராசஸ் என்னன்னு டாக்டர் விஜயராகவன் சார் எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தார். ஸோ அந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வேறு எந்த ஹாஸ்பிட்டல்லையுமே எனக்கு கொடுக்கல. பட் அந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷனில் எனக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் இருந்தனால நான் இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் இந்த சர்ஜரி நான் ப்ரொசீட் பண்ணிக்கலான்ற ஒரு மைண்ட் செட்டுக்கு வந்தேன். So he was convinced and we went in and did a surgery for him. There are two options for cervical myelopathy issue. One is fusion surgery. In elderly patients, we take the abnormal disc out and put a bone graft and spacer to fuse that area of the spine. So it has good results, but the movement in that part of the spine is lost when we do a fusion surgery, which is okay with elderly patients. Whereas in young patients, we normally do cervical disc replacement surgery, where the surgical procedure is the same, the abnormal disc is taken out, but instead of fusing the spine, we can replace the abnormal disc with an artificial disc. So that is called cervical artificial disc replacement surgery. So we did disc replacement surgery for him. மறுநாளே சர்ஜரி பண்ணி 1 day செகண்ட் டேலேருந்து எனக்கு வந்து கம்ப்ளீட்லி அந்த நப்னஸ், அந்த இது ரேடியேட்டிங் பெயின் அண்ட் ஆல்சோ பேலன்ஸ்டு, நடக்கவே முடியாது, ஒரு மாதிரி தள்ளாடி தான் நடக்க முடியும். அந்த இது எல்லா சிம்டம்ஸும் கம்ப்ளீட்டாக வேனிஷ் ஆகிடுச்சு. ஸோ டே 3 என்னை டிஸ்சார்ஜ் பண்ணாங்க. டே 3 என்னோடய ஒர்க்கை வந்து நானே கம்ப்ளீட்டாக பார்த்துக்கிறேன். So he had very good symptom relief within few days after surgery, which was more quicker than we expected. And secondly, it's almost now 1 year now. He has the flexibility of the spine retained because the cervical artificial disc has not compromised the motion in that part of the spine. So cervical artificial disc replacement is a very good option for young patients suffering from cervical myelopathy or radiculopathy. இப்போ வரைக்கும் எனக்கு எந்த ப்ராப்ளம்ஸும் திருப்பியும் கண்டினியூ ஆகலை. ஸோ ஐ எம் வெல் அண்ட் குட், அண்ட் தேங்க்ஸ் டு MGM ஹாஸ்பிட்டல் அண்ட் டாக்டர் விஜயராகவன் சார் அண்ட் their team. Thank you.